1 year ago, I got a call from Prakash ji, a good friend, one of the finest actors, directors and authors. He called me and he said that I should speak to Dr. Bhyrappa. And I had interviewed Dr. Bhyrappa before that in Bangalore once. And I was mesmerized with his thoughts, his ideas, and I naturally felt that I belonged to his school of thinking. And since then I had a very creative, intellectual and spiritual connection with him. He reminds me of my father. My father was also 95-year-old, a writer, author, and till the last breath he was independent and kept writing. So when he called me, I spoke to him, and he had seen the Kashmir files. And he said that I think that you can do justice to one of his novels. That's how the whole discussion began. Then I expressed to him, I said, if I have to make anything before dying in this world, that is PARVA. And this has been there is no director who won't consider Mahabharata as one of his works. Any director who believes in good stories and great epics and tales. So like anybody else, I had been also wondering how to put Mahabharata on cellulite. The biggest problem I faced was that most of the interpretations were making mythology bigger mythology. Everybody was competing to make it more miraculous and more spectacular, and somewhere we forgot that Mahabharata is the consciousness of Bharat. There is nobody in this land whose consciousness is not affected by Mahabharata. And I was looking for a real historical account of Mahabharata when I learned that Dr. Bhyrappa spent decades researching. He physically went to all those places. He calculated how many elephants, then how much crab, and who cleans it. All those kind of things he did, which generally we miss out on. And PARVA is a work which is necessary. I think it's compulsory for every human being, because every single line is an insight into your own life, into your own being. And I said that how can I not do that? And I am grateful to God, Shri Krishna. I am grateful to all the elders who gave us blessings, that I am blessed that Dr. Bhyrappa trusted us with making of this film. And we have decided to make this film, it's titled by Dr. S.L. Bhyrappa's PARVA, an epic tale of dharma. And I hope we shall be able to do justice to this and bring the soul and the essence of his book on cellulite. And I hope this 3-part film will for centuries become a North Star, a guiding light, whenever anybody has any question related to dharma, so that it helps people build better lives and better future for a society. Thank you very much. I never dreamed that I would ever see this day. But here we are, and as happy as I am that we are making PARVA into a film, I also understand the mammoth responsibility that we have on our shoulders. It is not easy handling a subject like PARVA, handling the vision that Bhyrappa ji has created in this book. I have been on both Vivek and I have been on a trip of self-exploration through our films, and I think PARVA might just sum it all, God willing. PARVA, as
Vivek told you, will be made in 3 parts, but we'll also be making this film in 2 languages, English, Hindi and Kannada. And of course, nothing of this is possible without, having our great friend Prakash Belawadi with us. He will be with us on the project throughout. So once again, thank you very much for coming here. I am almost now, thinking about how this project is going to shape up. And I hope the next time we meet you all, we'll have something concrete on hands. Thank you very much for coming. ನಾನು ಗೌತಮ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಮನೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವತಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾಗಿ. ಅವಳು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಸಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮಗು ಆಗೋದಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಸೂತ ಆಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿನ್ನೆ ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ, ಆದರೆ ಪರಾಶರನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾವೊಂದು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೋ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಮಗು ಸೂತ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ನಂತರ ಋಷಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವಿಷಾದದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿದುರ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಥರ ಈ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ freedom to make the right choice, and that is why it is such an interesting material for dramatic exploitation. ನಾನು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಯೋ 8 ಗಂಟೆಯೋ ಆಗಿತ್ತು, ನಡೀತು. ಅದು ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಈಗಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸು ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪರ್ವ ನಾಟಕ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಅದರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಲು ಇದು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟನಟಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರು
ನಾನು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ನಾಟಕ, ಈ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಟಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಮು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೊಳಗೂ ಆಗಿದೆ, ಚೈನೀಸ್ನೊಳಗಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. One clarification, Vivek, you must say, my role in it is as director. I say I will be with you. So Prakash Belawadi ji is a co-writer with me and a guide, and he's like, we are going to be like husband and wife for next few years. So we'll fight a lot and we'll create we'll also reproduce a nice baby. So, yes, as of now, as of today, we have decided to make it in Kannada and Hindi. But there is new technologies now coming up very fast because of artificial intelligence. So we are very seriously, I have already, for my last film, I tried with Tamil and Telugu languages. If the technologies are developed in next 1 or 2 years, then I also plan to have original language in English and Spanish, because this great work which should be seen not just by English speaking people but also by Spanish speaking, the entire Latin America. Because the second largest spoken language. Yes, second largest spoken language, and so that is what we would like to do. And if you guys bless us with the blessing of Dr. Bhyrappa, who knows, maybe it will be done in Chinese and Japanese and Russian. Why not? So this is a great dharmic work for us. We do not consider it like just any other film. Perhaps I might end up spending all my spiritual energy, creative energy into making this. I was telling my friend yesterday that this perhaps looks like it will be my last work. He said, no, there are so many stories you need to tell. I said, what will be left to tell after this story? So I don't think there's any other story which will be left to tell after this. So on this note, if you have any questions, please you can ask, or we can post for photos or whatever you want. Sir, when did this come to light? See, as far as the stories, the great stories and the story of Mahabharata is concerned, you don't need any inspiration and motivation. I believe that we were born to do this. Pallavi's mother has sung the entire Gita, and in how many volumes? In 16 volumes. And I had always been wanting to do this
all my life. So there is no inspiration required for this. But yes, when Dr. Bhyrappa blessed us and he said, okay, you should make it. After that, all you need is blessings of the people. What are the challenges do you anticipate in making Parva? I'm sure it's going to No, I don't think there is any challenge which can't be overcome. There are going to be challenges. So the first challenge is that the first thing immediately after this press conference, media is going to speculate who's going to be starring in it. So my answer is Krishna, Arjun, Bhishma, Dhritarashtra, Kunti, they are going to star in this. Nobody is bigger than that. So I would request you also to keep it at that level, because let's not convert it into a commodity. Let's not convert it into a race of, okay, one other film is coming, so who's going to cast in it, how big business is going to do, when it is releasing. Let's not get into all that. That's why I'm launching it in Bangalore, because Kannada media is very different from Bombay media. So that is one of the reasons. And it's an absolutely dharmic work, and there is no other intention behind this. Prakash Belawadi ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು. We used to talk a lot because we are all very politically concerned, and we debate about clash of cultures, the inherent strength of what is Bharat, this kind of thing. And we got along very well together, Vivek ji, Pallavi, I and Anupam ji, several others were there. And then I was there in the Kashmir files, which was a very emotional project for so many of us. It was a very emotional project for people opposite as well as so. And we kept talking. For many reasons we kept talking, and eventually this conversation came up. It evolved to a stage where Vivek ji came down to Mysore and met with Dr. Bhyrappa, and without much publicity, very quietly, a contract was signed. And now we are at the stage where I'm going to hand over that script that is there to him. 1 second, I'll do it ceremonially. A script that is being played out now. After this press conference, it will open. This is the play we are doing. It will have many mistakes and corrections and all that, but I would say that this is for me the first text I will start with, working with them. We'll shape it into something. Prakash sir, he is asking if I will be acting in the movie. PARVA. Okay, that I'm going to decide after watching the play. Just kidding. No, but Now it is audition. For that there is a problem. I'm actually just standing in for somebody, so I'm not going to act well. I'm telling you already. Okay, sir. Prakash sir, you have also written the screenplay for play which is going to be. So, what are the challenges of translating a screenplay for a play to the screenplay of a film? Does it help or does it add more confusion? No, I think in terms of getting different time spaces, organized, can be a start. It can be helpful. But I think to translate from the English to any other language, Indian language, will be a problem. But you must understand it will not be full of words and talking as in a play. That is the challenge. So when Vivek ji starts to work on it, to break it down into a film script, see the timeline of film can be very close to the timeline of theatre, but stories are told through exchange of dialogue, in dialogue. In cinema it need not be like that. See, the novel is many times streams of consciousness, but that you can't use on a play, so you can use that as monologues, but too many monologues can be boring, but to do away with it is also wrong. So we've tried to find a balance in the play. We'll have to find a different kind of balance in film, which is not just spoken. Cinema nodi drishya madhyama. Other challenge. Ashtel. India or Bharat, like
north and south and east and west. That's why you see in my film, we don't even think who's from which region. Whoever suits, we cast that person. Vivek sir, ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾನು 5-6 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವರು ಪೀಟರ್ ಬುಕ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಇದಾದ್ರು, ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇವರು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ನವ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ. ಅದರಿಂದ 2.5 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹೀರೋ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವೊಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತರದೊಳಗೆ ಅವನು ಒಂದು ತರ ಸೆಕ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಂಗು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಹಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಇದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥವರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಿದ್ರೊಳಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಅಂತವ. ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವುದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮರಾಠಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಗೀತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ತಗೋತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ರಿವೈವಲ್ ಆದದ್ದು ನಾಟಕದವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇನೆಯ. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೂ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡುವಂತ ಇವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟಕಕ್ಕಂತ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದು
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಅವರು ಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಗೀತದೊಳಗೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರರೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲೇನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳಿಗೆ ಆ ಕಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ. You are from media, but besides that, we are all Bharati and we are human beings. So it's a very humble request to you. See, we are moving in a world where everything is a spectacle. Okay, big, bigger, biggest. And therefore, what has happened is the minute you think of some subject like this, people start talking about how many 100 crores the budget could be, what VFX we'll get, who's the biggest VFX company, and normally we think in terms of VFX and everything. Very honestly, I want to tell you, for last 1 year I have been living it almost every single day. Not even once the word VFX has occurred before today in my mind. Not even once. Because the text is so compelling. The book of Dr. Bhyrappa, the characters, the monologues, everything is so compelling that when you say our biggest challenge is how to present them like human beings and how to make it as real and as life-centric as possible. Beautiful. See, I'll give you an example. I'm saying it in English so that Vivek ji also gets it. There is a point where Drona explains to Ekalavya why his thumb had to be cut. He says, the problem was, you were a Shabdavedi and you could locate the prey by the sense of sound itself. But the problem was, the arrows that you shot were sure and swift. That is fine. But my students saw that they were metal tipped. And that is why Bhishma said, you have to do something about this, because if the forest tribes can acquire technology of metal tipped arrows, we will lose the advantage of superior technology. Look at that idea of technology and arrows multiplying themselves in air, traveling like cruise missiles, okay? That is why the imagination of budget here has to be oriented in a human-centric way. This is about human conflict. And this is not written speculatively. It's done with a lot of research. Actually, I want to say one more thing. And I haven't taken your permission, but I want to say this. See, the Wikipedia describes the Mahabharata as a Hindu epic. It is as silly as calling Oedipus a Christian play. It is senseless. It makes no sense. It is not from a period where you can make such references. Which is why I am saying this is a story of Bharata. It's a story of the human kind. Because as Bharata was everything that is represented in Mahabharata, if you take it as, it's a very large area. There's a soldier who says, for us to go back to our homeland, we have to cross Kandahar, we have to cross and go. That is the kind of sweep of reference it has. So we must treat it as a story of humanity and the follies that we humans make, of the compromises we make with ourselves and with others, how we break and make contracts. So you should see it as that. Really, that doesn't require money. It requires as much money as doing this play, I'm telling you. For a play that is very expensive,
For a film, it's not so expensive. And I'm so happy that he said that thing about VFX. I hope we don't have all that nonsense in the film. Obviously, okay, I say that we will try our best and bless us also so that we are being able to make this epic, which even you are proud to show it to your grandchildren. So on this note, I think we are ready for the play. Thank you. ಸಹನ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ